Và chào mừng quý vị đến với In-Depth của đài truyền hình SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi trong xã hội. Chúng tôi trao đổi về các vấn đề hệ trọng mà nước Úc quan tâm cũng như cộng đồng người Việt tại Úc quan tâm. Và tuần này tại phòng thâu thì chúng tôi rất là vinh dự được đón ông Kelly. Good afternoon. Great to be here again. Thank you. Ứng viên liên bang của Đảng Tự do khu vực Hills trong cái kỳ tranh cử lần này. What I'm saying is you are the liberal candidate for the seat of Hills in New South Wales for this election. Correct. All right. So we've been seeing a lot of your pictures at the stations, railway stations, and a lot of Facebook's postings about kind of number of issues. So tell us, how are you doing this week? Okay, how have you been doing? We're in day 5 of with 50 days to go, so it's still it's the start of a marathon. Yeah. Look, early the first couple of days, I've been trying to get as many railway stations as I can every morning. The railway stations are a great place to meet many of the constituents in your electorate. Early up, you try and get there at least 5:30. See the people coming and going, talk to them. You often see a couple of hundred, even a couple of thousand people each day. So far I've been to Kirrawee, Janelli, Heathcote, Como, and this morning I was out at Holsworthy. Excellent. Thank you very much. And so let me quickly translate the information you just said. Thưa quý vị, vâng, câu đầu tiên chúng tôi hỏi thăm ứng viên Kelly về công việc của ông làm trong tuần qua. Ông là đại diện cho khu vực Hills tại New South Wales cho Đảng Tự do. Và ông nói rằng là tuần qua là tuần ông bắt đầu tranh cử, và buổi sáng thì ông đến các ga tàu lửa để gặp người dân cử tri tại khu vực ông đại diện. Và ông đã đến Holsworthy, Heathcote, Como, Jalali and Killeroy. Và thưa quý vị, và đó là những công việc ông đã làm trong tuần qua, và chúng ta tiếp tục trao đổi với ông trong sắp tới. Right, and now, how is your party's campaigning in general? Oh, look, I think we've been off to a really great start in this election campaign. 5 days in, people are starting to do a real compare and contrast between the Liberal Party's proven success, our plans for the future, and against the Labor Party, same old Labor, going back to the disasters of the Rudd and Gillard years. Every area of policy we can see a clear difference. But I think no more than in education. Labor are promising to spend simply more and more and more money. And we ask them, where is this money coming from? And they can't answer that question. Now, we've seen our education results, international comparisons of education results released only this week. And the fact is, Australian education standards are slipping. Our education is going backwards. By every measure that we have, reading, writing and arithmetic, all our standards are falling compared to the rest of the world. And this is despite putting in billions of dollars more. Now, the key to education is not simply throwing more money at doing more of the same thing that's not working. The key to our education is in the curriculum and the way we teach kids, and more particularly what we teach them. If we want to make our kids and give them better outcomes in education, throwing more money at the same wrong methods is not going to solve the problem. We've got to get back to the basics in education. Yes, we in the coalition will continue to put more money in. We'll put record amounts of money in, but we will say where that money is coming from. But most importantly, let's get on and let's concentrate on the basics of education, get back and making sure we're teaching kids our things that will help their education standards improve. Yep, message about education. Thank you very much. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục trao đổi với ứng viên Kelly về Đảng Tự do tranh cử ra sao trong tuần qua. Thì ông nói rằng là vâng, Đảng Tự do làm việc rất là tốt, tranh cử rất là tốt, và đây cái lần bầu cử lần này là một cái sự chọn lựa giữa chính sách của hai đảng. Và quý vị đã biết rằng Đảng Tự do trong giai đoạn cầm quyền vừa qua thì đã có những cái thành công rõ ràng, và ông không muốn là Úc Châu phải quay trở lại
same old labor, ông gọi là tức là cái cách điều hành cai trị cũ trước đây của Đảng Lao động. Và ông nói rằng là giữa hai đảng thì hiện nay đã xuất hiện sự khác biệt rất lớn về chính sách giáo dục là education policy. Ông ấy cho rằng là cái tiêu chuẩn về giáo dục của Úc Châu, cái điểm số của học sinh Úc Châu càng ngày càng sụt giảm trong đúng cái giai đoạn mà Đảng Lao động bỏ rất nhiều tiền vào giáo dục, thưa quý vị. Cho nên ông nói rằng là Đảng Tự Do không làm theo như vậy bởi vì nó rất là lãng phí. Tất nhiên Đảng Tự Do vẫn sẽ đầu tư vào giáo dục, nhưng mà quay trở lại với giáo dục cơ bản, căn bản, cách giáo dục nòng cốt từ trước đến nay, thưa quý vị. I got the message on the education policy and investment policy of the difference between the two parties, and we are still talking about it nowadays. The great schools funding debate on the Sydney Morning Herald. So, tell us more. How would you improve the education standards in this country? Firstly, I would get away with what we call this so-called Safe Schools program. Okay. Now, let me just tell you something that is actually in this Safe Schools. Now, people will not believe this, but this is actually what they are teaching in the Safe Schools program. For Year 12 boys, the teacher is instructed to divide the class in two. The children on one side of the room, this is 12-year-old boys, are told to imagine that they are 16 years or older and they are in a sexual relationship with an older man. The kids on the other side of the room, the boys, are meant to tell that they're in a sexual relationship with a girl. Now, I don't think that's what we want to teach our kids in school. Another program, they teach Year 9 girls a role-playing game where they're to play characters. Now, one of the characters is a girl called Megan. And this is girls in Year 9, girls 14 and 15, are told to play a character called Megan. And the character card, the information they're given for Megan, they say, Megan is 17 and she has had 15 sexual partners. 15. She is bisexual and doesn't practice safe sex because she is drunk most of the time. And we wonder why our education standards are going backwards. We also have this embedded cross-curriculum priorities in our education system, where the concept of sustainability and Aboriginal and Torres Strait Islander people are embedded in everything in the curriculum. This idea of sustainability, it is low growth, it's a corrosive green doctrine. I'd like to see our kids taught in school, firstly a concentration on the basics, a concentration on maths, a concentration on English, a concentration on science. Other than that, I'd like to see entrepreneurialism be taught in the schools. Let's teach our kids about what it is to be an entrepreneur and teach our kids how wealth is created, how we go about in this society and actually creating wealth, that the size of our economic pie and our wealth is not fixed. It grows and shrinks depending on how entrepreneurial our kids can be. That's what I'd be teaching our kids. Drumming them into them an incentive and a desire to learn rather than all some of this other corrosive rubbish. And we've done that and we've seen how education standards are backwards. It's time that these people that have taken over, they're socialists and they're Marxists, and they've taken over parts of the curriculum, they need to be weeded completely out, and we need to get back to basics in education. Okay. Vâng, thưa quý vị, ứng viên Craig Kelly có nói đến, chúng tôi có hỏi rằng vậy là ông có những cái chính sách gì, những cái đề nghị gì để mà cải thiện cái tiêu chuẩn giáo dục của Úc Châu, bởi vì chúng ta đang nói đến là trong giai đoạn vừa qua thì giáo dục Úc Châu nhận được rất nhiều tài trợ dưới chính phủ lao động, nhưng mà thực ra cái thành quả của nó không cao như mọi người tưởng, và cái thứ hạng của học sinh Úc không cao trên quốc tế, thưa quý vị. Ông ứng viên ông nói đến một câu chuyện rất là nhiều là đầu tiên ông muốn là xóa bỏ ngay cái chương trình gọi là Safe School Program,
và trong đó thì đưa ra những cái mô hình, những cái đóng kịch giữa học sinh với nhau, và mục đích là để giáo dục về tính dục và tình dục, thưa quý vị. Cái câu chuyện này thì nó rất là chi tiết, và cái buổi nói chuyện thì thời gian không cho phép chúng tôi đi vào những cái chi tiết đó. Và một cái đề nghị thứ hai của ông ứng viên Craig Kelly là ông muốn là trường học Úc Châu là đi trở lại cái căn bản, cái giáo dục căn bản, tập trung vào toán, Anh ngữ và science, tức là khoa học, và muốn dạy học sinh, ông đề nghị là dạy học sinh cái kinh nghiệm kinh doanh, cách khởi nghiệp để mà xây dựng những cái doanh nghiệp sau này, và tạo ra cái nền tảng, cái sự giàu mạnh phú cường cho Úc Châu, để mà từ đó tiếp tục giúp cho kinh tế của Úc Châu cạnh tranh. Và ông muốn là bỏ ngay lập tức những cái chương trình mang tính ông gọi là rubbish, tức là rất là rác rưởi trong thời gian vừa qua, thưa quý vị. Yes, excellent. Okay, so shall we move to, there's another point of contention or discussion during the campaign week, that is the Labour's candidate for the MacArthur. Yes. And calling Nauru Detention Center a Nazi concentration camp. So just have a comment on that. Yeah. Absolutely appalling comments. To use and to trash talk the government of our country, to accuse us of doing tactics of developing a concentration camp, something that the Nazis did. This is just completely and utterly offensive. If you look at the pictures of the concentration camps in Belsen, during Germany, during the Second World War, the mass bodies piled on top of each other, the people basically skeletons of themselves. That's what a concentration camp is, where millions were murdered. But what we have in Nauru and Manus, people are free to come and go. And many people don't. If they want to go home, the Australian government will pay their airfare home. This is not a concentration camp. The problem that we have, again, is that the Labor Party are weak-kneed and will do exactly the same problem that they had, what we saw before. They will weaken our border control, and we will have thousands, tens of thousands of people trying to get to Christmas Island, and we'll see thousands of drownings at sea. Labor's previous policy in this area killed almost 2,000 people. Now, if you had a policy that killed 2,000 people, you'd say, "Oh, this is wrong. We can't do it. We shouldn't do it." But we've got Labor candidate after Labor candidate wanting to go back to these same disastrous policies that we've seen in the past. Now, these Labor candidates, it's very, to try and think that they are more morally superior than everyone else. I'll let these people come and close these camps down, and aren't I wonderful and humane? It's the opposite. They are pushing policies that will put people smugglers back into business, that will cause chaos, that will let Australia as a nation lose control of its borders, and we'll see, again, thousands of deaths at sea. We've made this mistake before. Labor haven't learned. It's just same old Labor. Thank you. Yeah, và thưa quý vị, một cái câu hỏi chúng tôi trao đổi với ứng viên Craig Kelly, đó là xin ông bình luận về cái phát biểu của ứng viên lao động cho cái ghế MacArthur ở Tây Sydney, khi ông này so sánh cái trung tâm tạm giam của Bộ Di trú tại đảo Nauru với những cái trại tập trung của Đức Quốc xã ở Âu Châu thời đệ nhị thế chiến trước đây. Thì vâng, thưa quý vị, đó là ứng viên nói rất là nhiều, đó là một cái bình luận không đúng, sai trái, không ra gì, và ông không muốn thấy Úc Châu quay trở lại chính sách bảo vệ biên giới thời trước đây của Đảng Lao động, mà tới 2.000 người chết trong giai đoạn đó. Và ứng viên thì nói rằng là Đảng Lao động hết người này người kia than vãn về cái chính sách bảo vệ biên giới của chính phủ, và ông rất là lo ngại rằng là
nếu như họ nắm quyền trong cái lần bầu cử lần này đó, thì rất có thể là họ sẽ quay trở lại cái chính sách gọi là trước đây của Đảng Lao động, tức là cái biên giới của Úc Châu sẽ có lỗ hổng và sẽ có thêm tầm trú nhân và những cái đường dây buôn lậu người, đưa người đến Úc trong cái giai đoạn đó, thưa quý vị. And just so I can add on to that, Okay. I would say anyone that lives in the seat of MacArthur, which is based around Campbelltown, should not vote for this man. He has shown that he is not fit to take a seat in our federal parliament. In contrary, the coalition have a very good man there called Russell Matheson. He's been a local in the area for decades. He's played sport in the area. He was a local policeman in the area. He's been the mayor and on local council. We've got a really great guy in Russell Matheson, and I hope the people of MacArthur reject this other man from the Labor Party and give their support to Russell Matheson. Right. Yep. Ok. Vâng, thưa quý vị, và ứng viên Craig Kelly nói thêm là ông kêu gọi cử tri ở vùng MacArthur mà tập trung quanh khu vực Campbelltown không bỏ phiếu cho cái ứng viên lao động khi đưa ra phát biểu như vậy, bởi vì người mà nói như vậy đó thì không phù hợp trong tư cách của một dân biểu và đại diện cho người dân tại Quốc hội Úc Châu. Về Đảng Tự Do thì ông ấy nói rằng là có một ứng viên tên là Russell Matheson, và ông này đã từng làm mayor một thời gian, hiểu biết người địa phương, hiểu biết khu vực địa phương, và ông ta là một ứng viên rất là tốt. Cho nên quý vị nếu có dịp, có cơ hội, hãy bỏ phiếu cho ứng viên của Đảng Tự Do tại khu vực MacArthur là Russell Matheson. Thank you. Now, we've been reading newspapers recently, and according to a number of polls, voters or people in a number of states put the economy as their first concern, their first preoccupation. Do you know why? Look, Bill Clinton once said it's the economy, stupid. Yeah. That's what governments are elected on, whether they succeed or fail. Let's just have a look how we're going in the coalition government. Last year, GDP growth in this country was 3%. That put us above every other G7 nation in the world. Now, if we look at all the major economies in the world, our growth of 3% was right up at the very top. We were one of the best performing nations when it came to economic growth. And it's the coalition's policies that have achieved that. Let's look at employment. In 2015, last year, there were 301,000 new jobs created in this economy. 301,000. Now, can you guess? 301,000 new jobs. Yeah. Now, have a guess in Labor's last year when they were in charge. Have a guess how many jobs were created by Labor in 2013. If you guessed 0, you would be close, but you would be wrong. In fact, in Labor's last year in 2013, there were 17,000 jobs less. They actually shrunk the job market. They reduced it by 17,000 in 2013. That's what Labor's policies did. But the coalition's policies increased it 300,000. Okay. That's the difference. And you know why the difference is? Because in the coalition, we understand that government doesn't create jobs. The people that create jobs are businesses, private businesses, mainly small business. And if you get off their back, if you lower their tax burden like we have done, if you show confidence in them, they will go out and they will employ people and they'll create wealth and they'll create economic growth and they'll create jobs. And that's exactly what happened. As where the Labor Party doesn't understand that. They think it's government that creates jobs. And all they do by trying to create more jobs by government spending is they tax and put more red tape around those people that really create the jobs, and we've seen jobs growth goes backwards. This is a warning. You know, our coalition policies are all designed about economic growth, creating more jobs, making a better economy with more opportunities. Thank you very much. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trao đổi một cái câu hỏi vừa rồi đó là theo
theo những cái thăm dò dư luận trong cái giai đoạn tranh cử, trong cái tuần đầu tranh cử đó, thì tại một số tiểu bang người dân quan tâm nhiều đến công ăn việc làm. Thì tôi hỏi ông ứng viên Craig Kelly là điều đó có đúng hay không? Thì ông công nhận điều đó là đúng. Là bởi vì sao? Bởi vì là hiện nay mà nói hãy nhìn vào thành tích của Liên Đảng trong 3 năm cầm quyền vừa qua, và hãy thấy rằng là Liên Đảng đã có thành tích điều hành nền kinh tế như thế nào. Ví dụ như tỷ lệ GDP, tức là tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế là có thể cao nhất nhì ở trong khối G7, và cái số công ăn việc làm được tạo ra là 301.000 công ăn việc làm mới. So với Đảng Lao động trước đó trong năm 2013 thì Đảng Lao động thu hẹp cái thị trường nhân dụng lại và 17.000 công ăn việc làm ra đi, không tăng thêm được cái nào mới cả. Chính sách kinh tế của Liên Đảng đó là làm sao trợ giúp tiểu thương, khu vực tư nhân và giúp họ tạo thêm công ăn việc làm, giảm thuế cho họ, để cho những cái tiểu thương, những cái tiệm kinh doanh đó tự tin và tuyển dụng thêm người và tạo thêm cái tài sản cho quốc gia. Thưa quý vị, đó là cách mà thúc đẩy nền kinh tế và đó là cách tạo ra công ăn việc làm tăng trưởng. Trong khi đó Đảng Lao động thì không hiểu như vậy và họ muốn đánh thuế nhiều hơn, họ muốn tạo ra những cái thủ tục kinh doanh rườm rà hơn. Đó là phát biểu của ông ứng viên Craig Kelly. Very, very good. So, last but not least, let's talk about your campaign. Yes, and how would you balance your very busy life? Would you play snookers? Would you? Look, at this stage, it's 50 days to go. Yeah. And every single one of those days counts. Right. I want to make sure that I do everything that I possibly can to encourage people to vote for the coalition at this election. Right. Not just in my seat, but in other seats and also in the Senate. We've seen the damage that the Labor Party under Rudd and Gillard did to this country in 6 years. This will take decades to repair. But the great fear is that a Bill Shorten Labor government, Bill Shorten, who said he would run the country like he runs a trade union, would be even more disastrous for this nation than Rudd and Gillard. So I have an obligation to make sure that I can do everything I can to explain the reasons why the coalition government, the Liberal Party and the National Party deserve people's votes at this coming election. And that's what I intend to do with every waking hour I have until those polls close at 6 p.m. in 50 days. 50 days, excellent. Okay, 6 p.m. right on the 2nd of July. Right. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi chúng tôi vừa mới hỏi ứng viên Craig Kelly, đó là ông trở nên bận rộn trong cái giai đoạn tranh cử và đến nay thì một tuần đã trôi qua. Trước mắt chúng ta chỉ còn 50 ngày nữa là đến ngày nước Úc đi bỏ phiếu. Vậy thì ông cân đối cái cuộc sống như thế nào? Có cái thời gian nghỉ ngơi hay không? Có cái giai đoạn nào đó để mà thư giãn hay không? Thì ông nói rằng là ông sẽ làm mọi cách và ông sẽ vận động hết sức mình để cho người dân bỏ phiếu cho Đảng Tự Do và bỏ phiếu cho Liên Đảng tại địa hạt của ông, khu vực của ông tranh cử và tại những cái khu vực khác, cũng như là bỏ phiếu cho Liên Đảng, cho Đảng Tự Do tại Quốc hội, tại Thượng viện của Úc Châu. Ông không muốn, và cái thời gian vừa qua khi lao động nắm quyền thì nó mất cả một thập kỷ để mà sửa chữa những cái lỗi lầm đó, và ông không muốn một cái short-term government, một cái chính phủ của ông short-term điều hành quốc gia như là một nghiệp đoàn, và ông như vậy sẽ tạo ra những cái thảm họa cho đất nước này, ông gọi là disaster. Và ông nói rằng là Đảng Tự Do và Liên Đảng thì là xứng đáng được hưởng lá phiếu của người dân, và mong người dân hãy tín nhiệm Tự Do và Liên Đảng trong cái kỳ bầu cử lần này. Và ông sẽ dùng mọi cơ hội, tất cả những cái thời gian ông còn lại để mà tiếp tục vận động cho Đảng Tự Do được nắm quyền trở lại. Okay, so beautiful. That is message to the community. So all the best. Thank you for your coming weeks. Yes, and hope you have ideas and policies and a lot of discussions with the electors of your division.
and hope to see you back in a week's time. And I'll give you a full report then of the activities, and we'll see what else has happened exciting out on the campaign trail during the last week. Maybe one day you might even come out on the campaign trail with us. I think that could be with the camera. Yeah, with us. Yep. So coming over. Come out and do the campaign trail and a day in the life of a member of Parliament on the campaign trail. Embedded. We call it embedded to Kelly's unit. Yes. Okay. Sounds good. How would we get the info that we know? We'll just work with my office, and we'll get a day set up and come around the camera and sort of the early starts, but railway station's at 5:30 in the morning. So beautiful. Yes, and it's starting to get cold in winter, so you'll need a warm jacket. Okay. Well covered that. Vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi cũng cảm ơn ứng viên Chris Kelly đã đến phòng thu SBTN và nói chuyện với chúng tôi buổi hôm nay. Và chúng tôi cũng sẽ gặp lại ông trong tuần tới và cũng sẽ tường thuật về những cái công việc ông làm trong cái tuần lễ tranh cử với rất nhiều ý tưởng, chính sách và những câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi và ứng viên Chris Kelly. Và ông mời gọi là tất cả những người chúng ta nếu mà quan tâm thì hãy tham gia cái đội hình tranh cử của ông trong những tuần tới. Vâng, đến đây thưa quý vị thì chương trình In-Depth của SBTN cũng chấm dứt. Mộc Văn cùng với ứng viên Chris Kelly. Great to be here. Ứng viên tự do khu vực Hills tại New South Wales. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào.